my friend. Пожалуйста, давайте поприветствуем Эвелина Смane. Please help me welcome Evelyn. А еще есть одна маленькая деталь. And I have a little detail over Я очень here. люблю Диану. I really love Diana. Знаете, мы познакомились, когда я пришла в церковь. We met when I actually came to church. А это было уже 11 лет назад. It's been 11 years В Риге, в Латвии. in Riga, Latvia. Ходили в одну церковь. We went to the same church. Знаете, поскольку я не выросла в христианской And семье, you know, because I didn't grow up in a Christian family, у меня мама украинка, I have my mom is Ukrainian, папа латыш. my dad is С Latvian, детства я слышала о Боге. but I heard about God from early Я childhood. знала, что в церковь нужно ходить 2 раза в год. I knew that I have to go to church twice a year, Как раз на Пасху for Easter и на Рождество. and for Christmas. И нужно ставить свечки. And you need to put a candle. А вот, это было мое представление. That was my Мы не imagination. были атеистами, We didn't deny God, но то, как я знала Бога, but the way I knew God, это просто теория, it was a theory, это религия, it was a religion которая не имела никакой реальности в моей that жизни. didn't have any reality in my life. Так вот, когда мне было 15 лет, So when I was 15, и, знаете, до этого момента before that, я не могу сказать, что я была просто подростком. I can't say that I was just a regular Знаете, teenager. иногда мы смотрим на подростков, You know, sometimes we look at the «Ой, teenagers что ты там знаешь о жизни? and we say, hey, what do you know about Ты life? такой маленький, You're just so, не видел you ничего. haven't seen anything. Но я могу сказать, что в свои 15 лет But I know that I can say that in my 15, я была настолько мертвой, I was so dead. настолько мертвой, I was so dead что только Иисус, that only Он Jesus, принес свою жизнь. He brought His life. Знаете, до 9 лет You know, up to 9 years of age, мои родители жили вместе. my parents lived together, И у меня было все, о чем можно было только мечтать. and I had everything what I dreamed У меня of. была очень богатая семья, I have a very wealthy family. очень богатая жизнь. I had a very wealthy life. Я в детстве столько путешествовала, I traveled so much in до childhood сего момента я еще не путешествовала столько. that up until this day I haven't traveled as much Я as I помню, did in my когда childhood. мне было лет 5, I remember when I was 5. но это было очень давно, это It было was 21 год it назад. was 21 years ago, И тогда были Барби, вышли, and there was like a Barbies dolls, ну и они были размер с ребенка. and Это they были were очень крутые Барби. they were a size of actually real В child. общем, мне все покупали. I got everything. Это к тому, что я была избалованной. I was really И spoiled, меня растили как принцессу. and I was raised as a И princess. потом в 8 лет And then when I was 8 years мой old, замок разрушился. my castle just crashed. Сказка разрушилась. The whole fairy tale just ended. Знаете, как будто из такого замка, You know, like at the beautiful out of the beautiful castle, большого красивого дома, beautiful house, мы переехали в маленькую съемную квартиру. we moved to just an apartment. И как говорится в Америке, And how you say in America, welcome to reality. добро пожаловать в реальность. Это было добро пожаловать в реальность. It was a welcome to reality. И знаете, это было ощущение, когда из такой красоты You know, there was a feelings that out of such a beauty, мы оказались вдвоем с мамой we ended up just together with my в mom маленькой съемной квартире. in a small apartment, Мы пытались начать жить дальше. and we started to live Потому again. что я не была ребенком. And you know, I'm saying that I wasn't a child. С этого возраста, с 8-9 лет, From 8 or 9 years old, у меня всегда была тяжесть внутри. I always had this heaviness on my heart. Спасибо огромное, Вениамин, и вашим детям, что вы пели. Thank you, Benjamin, that you were singing with your children here. Знаете, когда папа дома, You know, when the dad is home, когда физический папа дома, and when the physical dad is когда наш home, небесный папа дома, when в сердце, our Heavenly Father is in our hearts, все меняется. everything changes. Но у меня никогда не было ощущения, что у меня есть папа. But I never had a feeling that I have a dad. Потому что даже когда мой папа жил с нами, Because even when our dad lived with us in our house, он был всегда занят. he was always busy. Знаете, иногда кто-то может быть с тобой в одной комнате, You know, sometimes you can have someone in the same room, а его нету. but he's not present Потому что он there в телефоне, because he's in his или он phone, на телефоне, he's on the или phone, его мысли где-то еще. or his thoughts are somewhere else. Поэтому вся моя ассоциация папы, And that every association that I я have with the знаю, word что он меня dad, любил, I know that he loved me, я знаю, что я его любила. and I know that I love him. Но если вы вот спросите, если бы на тот момент вы меня спросили, But if you ask me at that moment, как я представляю своего папу, how can I imagine my могу вам father? показать. I can show you. Just like that, talking on the 24 часа в phone. сутки. 24/7. Он всегда был занят. He was always busy. занят. He was always Это busy. сформировало то, как я
понимала, что папа всегда занят. And that's what I thought. Dad is Папа always всегда busy. нету дома. He's never home. И поэтому, когда я пришла в церковь, And that's why when I came to church, вы знаете, во мне была настолько пустота внутри. I had such an emptiness inside of Я me. помню первое служение. And I remember the first service. И я пришла, And I came here. церковь у нас громкая. We had a very loud church. Мы ходили в церковь нового поколения. We went to church New Generation. Пастор наш Алексей And Ледяев. Pastor Alexei Я Lidev. помню, пришла на служение. And I remember I went there. Там так молятся громко на языках. And they were praying so loudly in tongues. Я так говорю, маме, они странные. And I was talking to Mom, hey, they're kind of weird. Они странные. They're so Вы weird. знаете, что-то внутри меня. But something inside of me, Я ощутила жизнь. I felt this life. Я ощутила, что вот эта пустота внутри меня, I felt that the emptiness inside of что me, вот здесь есть что-то, that there is something что может меня заполнить. that can just fill me up. И я помню, мы спустились вниз в фойе, у нас была большая церковь. And I remember we went downstairs to where У people нас were было gathering. много молодежи. And there was a lot of young people Почему я there. начала говорить про Диану? And why did I start talking about Потому Diana? что, знаете, у нас как бы считалось, что вот такие харизматические церкви, ну просто пятидесятнические церкви, You know, back in the day when it happened, we thought that the charismatic churches are, как сектант. they're like sect. И вот я спускаюсь вниз So I go downstairs и думаю, ну интересно, есть ли здесь кто-то нормальный вообще? and I was thinking, is there anyone who's Ну, kind of знаете, normal here? молодого возраста. Like young person, Я young просто people. думала, что к Богу нужно приходить, I always thought that you need to go to God when you're 78 years old, когда тебе уже нечего сделать. when you have nothing, you can't do Ты anything. уже все сделал, что можно было. So you did everything you could, Тебе нечего заняться, and you just have nothing to do anymore. просто придешь в церковь. So you just go to church. Думаю, ну ладно, посмотрим. So I think, okay. Хотя меня уже Дух Святой трогал мое сердце во время служения. But the Holy Spirit was touching me during the service. So I go downstairs, Стоит вот эта девочка, and this girl stands, 15 лет, 15 years old. улыбнуться. She goes, can you smile with this smile? И она говорит, привет, And she says, меня hi, зовут Диана. my name is Diana. Я так, знаете, честно, внутри я думаю, And inside I was like, я думаю, есть нормальные люди. there's normal people. И знаете, и честно, это правда, потому что мы с собой, And it's true because with ourselves, мы представляем Иисуса. we think of Jesus. Знаете, иногда к нам приходят новые люди, You know, sometimes we have new people. и они не хотят оставаться. Не хотят оставаться не потому, что Бог плохой, They come to church and they don't want to stay here, not because God is а bad, иногда это не привыкшая для них вообще атмосфера. but because it's kind of a weird situation, weird atmosphere for Но them. потому что у меня была Диана, But because I had Diana, еще у нас было несколько подруг, and we had other girlfriends over я there, видела через них Иисуса. I saw Jesus through them. Когда вот так она улыбалась, When she smiled, я думаю, вау, I said, это wow, возможно. it is possible. Быть в трезвом It состоянии is possible to be sober и улыбаться. and smile. Потому что до 15 лет Because up to age of я думала, 15, чтобы тебе улыбаться, I thought in order for you to тебе smile, нужно быть очень пьяным. you have to be drunk Или под какими-то наркотиками. or on drugs Или только в клубе. or only in Тогда ты club. можешь улыбаться. Only then you can И это smile. правда. And it's true. Никогда в жизни I never in my я life, не испытывала настоящую радость I never experienced joy in my до life Христа. before, up until I met У меня Jesus. не было мира в сердце. And I never had peace in my Знаете, heart. ты можешь что-то делать, You know, you can do something, ходить на тусовки, you can go to the parties, но каждый раз, когда я возвращалась домой, but every time I come back у меня home, нету мира. I knew that I don't have Вот когда peace. я пришла в церковь, But when I came to church, занял определенный путь. and it took some time, И потому что у меня были прекрасные друзья, and because I had wonderful friends, я понимала, что Иисус, Он реальный. I understood that Jesus is real. Поэтому для меня такая радость. And that's it for me. It's just such a joy Столько лет. that after so many Кстати, years, сегодня для меня важный день. and you know, today is a special Мы day for перед us. служением с Дианой стояли и молились. You know, before service, we prayed. Я сказала, что Диана, я верю, что это пророчески. Мы стоим сегодня вместе. And I said, Diana, I know it's prophetic. We're standing together on this Знаете, мы stage. прошли многое. You know, we went through a lot. Мы прошли через слезы, We went through мы tears, прошли через радость, through joy, прошли через разочарование, through мы disappointments, прошли через триумф Божий. and we went through the triumph Но of я знаю, у God. нас еще долгий путь вместе. But I know that we have a long journey together. Знаете, неважно, она в Америке, And it doesn't matter. She's in America. прекрасный муж, She has a wonderful husband, daughter, родители. parents. Я в Африке, I'm in Africa. я не замужем, I'm single. но у меня... Ну, I'm single. Так, это не к этому. Но у меня
есть 6 детей but I have 6 children в Африке, in Africa которые живут вместе с who live actually with me. Сейчас там есть люди, которые заботятся о них. And there's people who care for them right У now нас there. разные истории, We have different stories, но у нас есть одно, but we have one heart, которое любит Иисуса. the heart that loves Знаете, Jesus. многих из вас, And I know a lot of you, я вижу впервые I сегодня, see for the first time, но у нас есть, это настолько доказывает, что Бог, Он настолько реальный, but it proves that God is so real, что Он соединил нас в семью. that He united us as a family. Кто-то здесь разных национальностей, We have so many nationalities с here, разными историями. different stories, Но у нас сегодня есть одна любовь, but we have one love today, Иисуса Христа, Jesus которая Christ, соединила нас в семью. who united us as a family. Кого-то Бог призывает в Африку. Some people are called to go to Africa, someone to America, someone to Europe, Главное сказать просто Ему «да». but it's important to say just yes to Всей Him своей жизнью. with all your Как life. бы это ни выглядело. And it doesn't matter how it looks. Знаете, и когда мне задают вопрос, You know, when people ask me, Эвелина, разве тебе нечем заняться? Evelyn, don't you have something else to do? Ну, займись своей жизнью. Well, you know, just do something in your life. Когда они говорят в контексте Африки, When they talk about ну Africa, знаете, что я поняла? you know what I realized? У меня нет другой жизни, кроме Иисуса. I don't have a different life besides Потому что я знаю, Jesus. что такое носить смерть внутри себя. Because I know what it's like to have basically death inside of you. Я знаю, что такое носить кладбище внутри себя. I know what to be dead inside. И я знаю, что я живу с 15 лет. And I know that I only live from the age of 15 years Всё, old. что у меня есть, And everything that I have, это для Иисуса. it's for Jesus. Я не считаю даже это супер какой-то жертвой. I don't actually consider that as such a great offering. Самая большая радость It's the greatest joy отдать свою жизнь для того, to give my life, кто отдал жизнь за меня. to give my life to whom who gave his life for me. Because sooner or later, Всегда есть эта картинка в голове. I always have this picture in my head. Потому что я не выросла в христианской традиции. Maybe because I didn't grow up in a Christian family. Знаете, для меня это всегда трепетно. For me, it's so Когда я precious прихожу к Иисусу, when I come to я Jesus. знаю, что однажды каждый из нас And I know that every one of будем us, стоять вот там, we will stand right there, возле креста, just in front of the возле cross, воскресшего Иисуса. in front of И Jesus. мы будем видеть Его глаза. And we will see His eyes. Глаза в глаза. We'll just kind of lock our Мы eyes. не можем быть правнуками или внуками Бога. We cannot be grandchildren or great-grandchildren of God. We are His Это значит, children. как бы мы не любили своих детей, It doesn't matter if we love our children or not. мы отдадим отчет только за себя. We will give only our own Вот account. как прекрасно, Вениамин, вы сказали. And the way Benjamin said, it's so Мы good. можем отдать только то, что у нас есть. We only can give what we have. И потому что дети рано или поздно Because children, sooner or later, отдают отчет за себя. they will give account for И поэтому, когда themselves. я думаю об этом, And that's why when I think about я this, знаю, что однажды, стоя перед Иисусом, I know that one day I'll stand in front of Jesus and I will say, I gave you everything. I gave you all my youth. I gave you my life. I gave you everything that I had. самое страшное, Because the scariest однажды thing стоять в Его is присутствии to stand in His presence one и time наконец-то осознать, and realize что Он все, that He did everything, в чем мы когда-либо нуждались. that He has everything that we Мы need. думали, что моя жизнь только обо мне. But we thought that our life is all about our desires. Оказалось о Нем. But it's all about И Him. я верю, что мы начинаем свою вечность. And I believe that we start our eternity Не когда мы умрем. not when we die. Моя вечность началась в 15 лет. My eternity started when I was 15 years old, Когда я пришла к Иисусу. when I came to Не Jesus. знаю, во сколько вы пришли. I don't know when you came to Ваша Christ, вечность уже началась. but your eternity has Потому started что в Боге мы не умираем. because we never die in God. We just go to a different life. Дай нам, Бог, And please, God, give us достаточно жажды и голода по Нему, enough hunger for Him. день своей жизни So every day of our lives, жить с позиции вечности. to live with this mindset of И eternity. знаете, то, что делала для меня моя мама, And you know what my mother did for даже me когда мы не были верующими, when we were unbelievers? всегда видела этот пример перед собой. I always saw this example. Вот мы могли видеть бабушек на улице. We saw grandmothers on the streets, and she would buy them groceries. Бабушки писали ей стихи. But the grandmothers would write actually poems. Девочка была 4-5 лет. I was 4 or 5 years old. И я думала, о, я тоже хочу бабушкам помогать. And I thought, yeah, I want to help grandmas too. Котикам. And for little kitties as well. I really love И cats. она говорила, просто моя мама всегда очень уважительно относилась к своим родителям. My mom always respected her parents.
и там к своим бабушкам, дедушкам. to her grandparents as well. Я говорила о своей мечте построить дом престарелых. And she always talked about her dream to build a house for the elderly. And I thought I want to do the same thing. It was something that just happened over there. Поэтому, когда я пришла к Богу, So when I came to я Jesus, думаю, Он просто прибавил еще сверхъестественного. I know that he just put more like supernatural desires into my heart. Because what I went through, Одно из моих самых больших желаний, что делать, because one of the biggest desires that I have это общаться с девочками, с девушками, is to talk to young girls которые выросли без отцов. who actually grew up without Потому fathers. что мне не надо, чтобы они мне рассказывали. Because I don't need them to tell me what they went through. Я могу посмотреть в их глаза, I just can look in their eyes сказать, я просто тебя понимаю. and tell them, hey, I understand you. Всю глубину, Maybe I don't understand the whole story because everyone has a different story, but I know where you were. знаю, что исцеление это возможно. I know that the healing is Я не possible. говорю, что это легко, I'm not saying it's но easy, я говорю, что это возможно. but I'm saying it's Потому что possible. наши отношения с земным отцом Because our relationship with our biological dad порой влияют, как мы видим Отца Небесного. often affect how we see our Heavenly Father. Потому что мой отец всегда был на дистанции, And because my dad always were kind of on the distance with me, always on his phone, всегда по телефону. always on the phone. Когда я пришла к Богу, When I came to God, это был мой образ. it was my picture. Вы знаете, во что я поверила? And you know what I started believing? Я молилась. Мы с Дианой были на ячейке у меня You дома. know, we had a small group 16 лет. from 16 years old, our home group. И я могла молиться. And I could pray. Бог всемогущий. And I said, God Almighty, Бог вездесущий. God Almighty, Бог воин. God is our warrior. Он был всем, But he was everything, но не отцом. but not the Я Father. не понимала, кто это. I didn't know who he Он is был слишком далеко. because he was so far. Это заняло для меня несколько лет. And it took me some years Я чувствовала, как его любовь. until I started feeling his Она love. просто начала пробиваться и It пробиваться. started to just going through my Я heart. помню, один раз я пришла на домашнюю группу. And one time I went to the life group, Одна женщина. and there was one Мне woman. казалось, что она блаженная. I thought she was just holy. Ну, такая, знаете, есть блаженные люди. You know, there's just some holy people. Трудно перевести на английский, но вот это слово. И она так молилась и говорила: And she was praying, and she said, «Папа, Papa, тебя любим». we love you. Она к Богу так говорила. And she was talking to God. Я думаю, она меня начала раздражать. And she started to like kind of знаешь, это irritate me. неправильно. I know that it's not Но я okay, думаю, какой тебе он папа? but I was like, how can you call him Потому что Papa? он вот такой. Because he's just so Или strong. он где-то, тебе нужно заслуживать. You need to deserve his love. Тебе нужно что-то сделать, чтобы он тебя заметил. You need to do something in order for him to notice Потому что you. это был мой образ. Because that was my picture. Но слава Богу за папу. But thank God for Papa. Слава Богу, что его любовь, Thank God that his love его методы and his и methods самое важное, его совершенная любовь and his just amazing love, достигает нас в том моменте, it reaches us в котором мы находимся. wherever we Я are. была как ежик. Вот I was like a little pork. I don't even know я была that. непробиваемая. I was just like, no, Меня unpierceable. нельзя пробить. No one could pierce Вот me мы through. когда приходим в церковь, You know, sometimes we come to church такой непробиваемый. and we're Ой, стоишь. unpierceable. We're like warriors. Я была такой. I was like that Потому что это то, как я должна была жить. because that's how I had to Это live. то, как я выживала. That's how Мне I надо было survived. быть сильной. I had to be У strong. меня не было папы. I didn't have a Мне dad. понравилось, когда, я не знаю, извини, девочка как стояла здесь. I like how the посередине. little girl in the middle, И она так делала. and she was just like, Papa. И знаете, что я заметила? And you know what I noticed? И она постоянно, когда они пели, And every time they смотрела sing, на папу. she looked at dad. смотрела на папу, правильно ли она And she was делает. like, hey, am I doing the right thing? Папа здесь стоял. And the dad was like, yes, you're doing the right Девочке thing. приходила дерзать. Да. And then she was like, yes. Знаете, у меня не было такого. I didn't have that. Мне приходилось сражаться за себя. I had to fight for myself. Я хотела поднимать свои глаза. And when I wanted to just lift my eyes and see my dad, Ты можешь. hey, you can do it. Дальше. Go. дальше. Just sing. Не было образа. There was nobody there. Там никого не было. Nobody was there. Знаете, это как будто ты сам стоишь. It's like you're just looking by yourself сам себя вдохновляешь. and you just encourage yourself Стоишь. and just by yourself вдохновляешь. and encourage yourself. Пока однажды мне Бог не сказал. Until one day that God told me, Папа не сказал. until Papa told Не me, устала ли ты? aren't you tired? Ты моя дочь. You are my daughter. Aren't you tired? Я сказала, это было где-то года 3 назад. And it was only 3 years ago. Осознанных 8 лет. For 8 years, Я была еще сильной. I was strong by А myself. потом я сказала, папа, я устала. But then I said, Papa, I'm tired. Я устала. I'm tired. Научи меня быть дочкой. Teach me how to be a Научи daughter. меня быть слабой.
Teach me how to be weak, because I know I have Я Papa. буду поднимать глаза. And when I lift my eyes, you look at me. И знаете, что произошло? And you know what happened? Когда это произошло с моим отцом, When it happened with my father, with my heavenly Father. и у меня был момент, мне было тогда 21 год. And I had a moment, I was 21 years old at Я that со moment. своим папой земным, And with my biological dad, с его семьей, and with his family, мы поехали отдыхать. we went to celebrate. И знаете, как ты проверяешь, исцелен ты или нет? You know, the way you check if you're healed or not, Когда какая-то ситуация всплывает. when you have some kind of situation that just Мне goes up. казалось, что я много раз простила. I thought I forgave him a long time ago. Ну, стоило папе что-то сказать. But Так. Dad, you know, as soon as he said something that bothered me, Все вылазит. everything was just coming out. Это как пружинка. It's like a little Мы jumpy держим thing. свою боль. We're just holding our Мы pain. держим свое We're holding разочарование. our sufferings. Все претензии. All the just До problems определенного момента. up until one point. Человеку стоит сказать что-то не так, как ты себе Until one moment a person says something that you did not И expect. твоя прекрасная христианская внутренность And your perfect Christian inside вылезет. just comes out. И вот поэтому у меня много лет вылезало то, что не надо было. So a lot of years, you know, I had things coming out that I didn't want to Я see. поняла, насколько меня любит мой папа. But when I realized how much my Papa Я loves вдруг me, начала смотреть на своего земного отца. I started looking at my biological dad with different eyes. Мне впервые захотелось понять его. And in the first time I wanted to understand him. I never wanted to understand Он him. сделал то, что он сделал. Why he did what he did. У него другая семья. Why does he have a different family? Why he has two other children? Why? А потом мне вдруг Бог открыл, что он тоже вырос без отца. But then God told me that he also actually grew up without a father. Когда мы были на отдыхе, And when we were actually celebrating, мой папа, my dad, я его очень люблю. I love him so much. Он не умеет показывать свою любовь. It's hard for him to show his love Через подарки. only through gifts. То есть он не может просто сказать, я тебя люблю. He can just say, I love you. Он может дать что-то. He can give you something. А иногда все, что я хотела, But sometimes all I wanted, слышать, что он меня любит. just hear that he loves И me. вот мы сидим, это была ночь. So we were sitting, it was night. He was sitting with his wife, and there was other И он меня children. поздравляет. And Дает мне подарок. he's giving me a present. Говорит, с днем рождения. And he said, happy birthday, daughter. И я сказала, папа, I said, Daddy, я говорю, помолись за меня. pray for me. Он говорит, а я не знаю как. He said, I don't know how. И тут на меня сошло дерзновение. And then all of a sudden I got this strength inside of me. Я положила его руку на свою голову. I put his hand on my head, Я сказала, повторяй за and I мной. said, repeat after me. Я вам говорю, так и было. And actually, I'm telling you the truth, И guys. знаете, что-то произошло. And you know, something Я happened. начала говорить, он повторял за мной. And I started to say, and he started to repeat after me. Сказал, Отец And Небесный, he said, Heavenly Father, как земной Отец, as a biological dad, I'm blessing my я daughter, отдаю ее тебе. and I'm giving her to you, Благословляю ее жизнь. and I'm blessing her life, Благословляю ее будущее. I'm blessing her future, Исцели наши отношения. heal our relationship. Доверяю ее тебе. I'm giving her to you. Вы знаете, он плакал. And he was crying. Я плакала. I was crying. Его жена плакала. His wife was crying. Дети плакали. Children were crying. Но я знала, But I knew что Бог что-то восстановил. that God restored Я something. посмотрела в его глаза. And I looked in his eyes, И я сказала, папа, and I said, Papa, я прощаю тебя. I forgive you. Прости меня. Forgive me. И от всего сердца, And from the bottom of my heart, I want to. чтобы ты был I счастливым. want you to be Я happy. благословляю твою семью. I'm blessing your family. Благословляю твоих детей. I'm blessing your children. И я хочу иметь хорошие отношения с And I тобой. want to have a good relationship with you. Что-то просто рухнуло. And you know, something just got Тяжесть, destroyed. которую я носила годами. The heaviness that I was carrying for years. Дьявол годами хотел просто уничтожить. You know, what God was trying to destroy for years, Просто рухнуло. it just was gone. И я хочу для кого-то сказать, And I want to tell someone today нет такой боли на земле, that there's no such a pain on earth которую небеса не могут исцелить. that the heaven cannot heal. По-человечески это невозможно. You know, physically it's impossible. Дает сверхъестественную способность. But Jesus gives you supernatural ability. Хотел обратить во зло. And everything the devil is trying to, destroy, Потому что это формировало вообще мое отношение к жизни. because it was making my, it was basically making my attitude towards life. Но знаете, как Иисус, But just like через Jesus, Его раны мы исцелились. through His wounds we're Вот, healed. допустим, у меня здесь есть раны,
You know, I have some wounds here, Я больше их не боюсь показывать. but I'm not afraid to show them Когда to мне было you. 13 лет, When I was 13, знаете, что делал этот подросток, который ничего не понимает? you know, adolescent who didn't understood Я anything. резала свои руки. I was actually cutting my arms, И это напоминает мне. and it just reminds Это me, больше не болит. it doesn't hurt, Но это просто до сих пор здесь. but it's just still there Потому что резала. because I was cutting Но я myself. знаю через то, что я прошла. But I know what I went through. Я когда встречаюсь с девочками, When I meet with girls, девушками, with young могу girls, смотреть в их глаза I can just look in their и сказать, eyes я знаю, где ты была. and I say, I know where Но я you знаю, were, что есть папа, but I know that there's Papa who loves you, который никогда не оставит. who never will leave И он you, по-прежнему исцеляет сегодня. and He's still healing today. Через то, что ты прошел, What you went through, через твою самую большую боль, because of your pain, поверь, что Иисус believe that может Jesus обратить это во благо. can turn everything for good. Теперь тысячи и тысячи людей. And now thousands and thousands of people. Я в Африке нахожусь. I live in Africa Знаете, now. для них сиротство это каждодневная вещь. You know, orphanage is normal for them. И я Orphans are сижу с normal. этими детьми, And мы I'm сидим just там на sitting like коленях. this on my knees. У нас в церкви чуть-чуть другие. We have different churches there. They're like out of mud. И у нас нету времени ограничений. And we have Я so знаю, мы much должны time. закончить через 12 I минут. know that we have to finish in 12 А minutes. мы сидим там в этой грязи And we're sitting in the mud с этими маленькими сиротами. with these orphans. И я прихожу к ним. And I come to them. И я всегда люблю, не хочу свысока смотреть, потому что они маленькие. And I don't like looking at them like from top. So I always sit on my knees Чтобы они видели мои глаза. so they can see my eyes. Послушай, And I say, у listen, тебя есть папа. you have Papa. Ты не один. You're not by yourself. Папа тебя видит. Your Papa sees you. Папа тебя слышит. Your Papa hears you. Твой папа есть судьба. And your Papa has a destiny for you. И часто их обнимаю. And often I hug them. Я говорю точно так же, как я обнимаю тебя. And I say, the same way I hug you, Твой папа тебя обнимает. your Papa hugs you. Потому что я знаю, Because I know. что такое, когда тебя папа не I обнимает. know what it feels like when Papa doesn't hug Ты you. должен порой был обнимать себя сам. I know how it feels to hug yourself. Ты должен был быть сильным. And you had to be В его strong. руках. But in His hands, Ты можешь быть слабым. you can be weak. Ты можешь быть слабым. You can be weak Почувствовать, что у тебя есть папа. and feel like you have Papa. И тысячи людей. And thousands of people, Они сейчас могут это слышать. now they can hear that. То, что дьявол обращает во зло. What devil is trying to turn for Бог evil, может взять и обратить это в God благо. can turn it for good. И знаете, я настолько благодарна, And I know I'm so что grateful когда с 15 лет that from 15 years old, говорила своей маме, I was telling my mother, когда я уже пришла к Иисусу, when I came to Бог Jesus, мне показывал картину. God was showing me Я видела pictures, этих детей. and I saw those children, Мне было 16. and I was 16. Я говорю, мам, у меня есть дети. And I said, Mom, I have children in Africa, И они меня ждут. and they're waiting for Я me, говорю, это твои внуки. and they're your grandchildren. И знаете, я понимаю, And I моя understand. мама жила одна. My mom was by herself in a tiny Она apartment, могла мне сказать, знаешь что, and she could tell me, hey, you know what? успокойся, Just ты relax. будешь со мной, You're going to be with me. я тебя выросла, я тебя I raised поняла, you. и все, ты мне And that обязан. said, you owe me. Ты мне You обязан. owe me. Когда у меня были моменты, When I had я moments хотела сдаться. when I wanted to give up, Я помню, когда у меня не было ни служения, ни фонда. I remember I didn't have a ministry yet. Но я говорила, у меня есть такая мечта открыть фонд, будет называться «Исцеление любовью». But I remember telling my mom that I have a dream to open a fund, healing by love. But nothing was there besides a dream. Тогда у нас еще были не евро, а латы. At that moment, we didn't have euros, we have lats in Она взяла Latvia. 40 лат. And she took 40 У мамы lats. не было денег. She didn't have any Она money. взяла все, что у нее было. But she took everything she Я had такую красную коробку. and she put it in the red box. Положила ее. And she put money in that box. Говорит, я верю в твою And she мечту. said, I believe in your Он dream. говорит, пусть это будет основанием для твоего And she said, фонда. may this be foundation for your fund. Но знаете, я была тогда еще настолько разбитой. But you know, at that moment, I was so crushed. Я взяла эти деньги, I took the money я швырнула их. and I just kind of gave it back to Я her сказала, а я не верю. and she said, I don't believe in А that. я, слава Богу за маму. And thank God for Она mom. взяла обратно She деньги, took that money. положила обратно. She put the money Я сказала, а back. я буду верить вместо тебя. And she said, I'm going to believe for you. Дорогие родители, Dear у parents, вас есть Богом данная способность. you have an ability from God Верить вместо ваших детей. to believe for your children. Верить вместо ваших детей. Believe instead of Когда them. дети устают в пути. And when your children are Когда tired, подростки устают в пути. and when adolescents get tired, С мамой и папой, there's mom and dad которые там. who are there, Посланники Бога для этих детей. who are there from God, Которые могут верить в своих детей. who can believe in their Только потому, children. что она не сдалась. And only because she didn't give up. То, что сейчас происходит в Африке. Everything is happening in Ее, Africa. знаете, есть совершенная любовь. You know, there's unconditional love. Какой бы я ни была, It doesn't matter how I act. всё равно меня любит. She still loved И me. знаете, что по-настоящему меняет? And you know what changes you? Не правила. Not Мы rules. так много знаем правил. We know so much about много rules. знаем теории. We know so much То, что theory. меня вдохновляло, But what encouraged me что so я могла much, быть собой, but
I could be Я myself. приходила на нашу маленькую кухню. I went to our small Я могла kitchen. быть настоящей. I could be real, Без масок, without any mask. I could be just А disappointed, ее любовь просто была там. but her love was just there. Это то, что меня плавило. And that would help me. It helped me to be where I am today. So that's why parents, Верьте в ваших детей. believe in your В children. каком состоянии они не были. It doesn't matter what situation they Моя мама are. с 13 лет видела девочку. My mom saw this girl from 13 years old who cut her hands. 14 лет. And when I was Меня 14, нашли на 16 этаже. people found me on the 16th Да floor я готова была прыгать вниз. when I was ready to jump. И руки были порезаны. And I had my arms were cut. And when I went to the elevator, Кнопки от лифта. the buttons in the elevator, they were in blood. Я видела все это. She saw everything, Продолжала верить. but she continued to believe. And because of her faith, Могу делать то, что я делаю. I can do what I'm doing right Я now. знаю, что это будет влиять на других. And I know that this will influence other А people, другие люди будут влиять на других. and other people will influence И others. хотя у меня сейчас папа, у него по-прежнему другая семья. You know, my dad still has a different У моей family. мамы другая семья. My mom has a different Но знаете, family. сейчас мой папа, But you know, my dad он now, моя главная поддержка. he is my main Я support. написала книгу в прошлом году. I wrote a book last И она year. христианская. It's a Christian book. Купил мои книги, He bought my books, раздает всем неверующим and he друзьям. gives all to his non-Christian friends. He watches me on YouTube. He's my main evangelist. Все время спрашивает, как дела? He always asks, "Hey, how are you?" He asks, "Hey, how's the mission?" Бог целитель. God is the healer. Восстанавливает. God is our restorer. He loves И у него us. есть надежда для тебя. And He has a hope for you. In the Bible it says that Jesus, He is our hope. He is like anchor in our Важно, что soul. там было внутри. It doesn't matter what it's Он inside. сегодня твоя надежда. He is here, your hope Я today. просто хочу показать видео одно. And I just want to show a little